Selamat sore kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir di sini maupun yang hadir di offline. Selamat sore, selamat datang semua ya. Topik kita hari ini adalah pengenalan studi ke China, terutama berhubungan dengan Fudan University, salah satu universitas terkenal di China maupun di dunia ya. Mari kita mulai. Susunan acara hari ini. Saya akan sedikit memperkenalkan produk Bank of China agar adik-adik pas sekolah ke China urusan keuangannya jadi lancar dan murah dan tepat waktu ya. Lalu kedua, saya ingin memperkenalkan sedikit siapa Cerdas Bangsa College ya. Lalu ketiga, Study in China, pengenalan seluk-beluk benefit of studying in China ya. Lalu nanti ada acara dari Fudan University langsung, perwakilannya sudah hadir di sini. Lalu nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan silakan disimpan dulu sampai akhir acara lalu boleh ditanyakan. Juga yang di online nanti bisa bertanya melalui teks ya, chat, tulis di teks, nanti kami akan bacakan ya. Thank you. Mari kita mulai. Oke, Bank of China. Jadi anak kita sekolah di luar negeri, tentu kita harus kirim uang ke mereka. Ada dua cara. Satu, kirim lewat transfer internasional yang biasanya kita sebut pengiriman dengan SWIFT ya. Pengiriman internasional dari Bank Indonesia. Ini kita membandingkan yang transfer lewat bank dan transfer lewat Bank of China ya. Bank di sini berarti bank-bank lain ya, kayak BCA, Mandiri dan lain-lain ya. Jadi kalau pakai cara konvensional lewat bank, berarti kita dari Indonesia kirim uang dengan SWIFT ke China. Ya, pertama tentu murid kita, anak kita harus punya uang rekening dulu di China dulu, ya kan? Yang China. Sedangkan murid yang baru datang itu ada kesulitan untuk membuka rekening. Minimal 1 bulan kemudian dia baru bisa buka rekening karena ini bersangkutan dengan bikin resident permit dulu, yang mana 1 bulan baru bisa bikin bank account ya. Jadi kemungkinan bulan pertama kita belum bisa kirim uang dengan cara konvensional. Oke. Lalu biaya transfernya pun lumayan mahal ya, 9 sampai 19 US dollar per sekali kirim. Lalu 2 sampai 3 hari uangnya baru masuk ke rekening anak kita. Lalu beresiko uang tidak masuk ke rekening tujuan, rekening anak kita, karena ada yang tidak cocok. Apakah namanya salah titik, atau salah huruf, atau apa, sedikit salah saja sudah ditolak. Uangnya dipulangkan lagi ke kita di Indonesia. Jadi anak kita terima uangnya itu nggak pasti ya. Bisa 2 hari, 3 hari terima, bisa juga ditolak, kita harus kirim ulang lagi. Dan by the way kalau kita kirim ulang, berarti uang adminnya kita harus bayar lagi ya untuk yang pengiriman kedua kali ya. Walaupun gagal tetap sudah terbayarkan. Lalu kurs tergantung pada saat itu. Saat kita beli ke bank, kursnya berapa ya, saat itulah kita harus ikut di bank ya. Nah, kalau dengan Bank of China, kita dari Indonesia kirim uang ke China ya. Walaupun waktu saat itu anak kita belum punya rekening bank, tapi dia sudah bisa menarik uang lewat ATM di China, di ATM bank di ATM bank yang ada di China ya. Jadi dari sini, dari Indonesia, kita akan diberikan kartu debit oleh Bank of China. Kartu debitnya itu dibawa anak kita ke China. Nah, nanti ketemu ATM-nya. ATM apa aja boleh, yang penting dia adalah jaringannya UnionPay. Nggak mesti Bank of China punya ATM. ATM siapa aja boleh. Yang penting ya UnionPay ya, jaringannya. Itu sudah bisa menarik tunai. Atau ke toko sudah bisa belanja, gesek, bayar. Ke dormitory, bayar uang sekolah, bayar uang dom yang jumlahnya besar-besar, sudah bisa dipakai kartu ini ya. Jadi tidak ada biaya karena store uangnya Bapak Ibu store-nya di Indonesia. Rekening yang kita ciptakan itu, yang kita bikin juga adanya di Indonesia. Anak kita hanya bawa kartu aja ke sana. Jadi kita store-nya tuh masih store di Indonesia, bukan store ke China dengan kena telegraphic transfer fee ya, tidak. Jadi tidak ada biaya, oke? Lalu begitu kita setor di sini, asalkan sudah diinput oleh Bank of China, anak kita tuh sudah bisa langsung ambil uang di sana. Jadi dalam hitungan detik saja uang itu sudah bisa diambil di China. Bahkan Bapak Ibu belum meninggalkan Bank of China aja, itu uang sudah bisa ditarik di China. Ya. Terus tidak ada resiko gagal kirim karena dia pegang ATM. Kalau ATM-nya bisa digesek, PIN number-nya benar, pasti bisa tarik uang. Ya. Lalu kurs kita yang atur karena kita
bisa setor uang ke rekening Bank of China kapan aja, pas kurs lagi murah, kita beli remimpinya lagi murah, kita setor ke sana, lalu anak kita kapan mau tarik bisa. Ya, jadi kita bisa atur kapan kita beli murah itu kapan. Kalau ke bank kan saat itu juga kita harus transaksi. Kursnya lagi mahal pun kita harus transaksi saat itu juga. Ya, jadi bisa dipakai untuk bayar uang sekolah yang jumlahnya besar-besar, bayar uang sekolah, bayar dormitory, atau untuk belanja di tempat umum, ya bisa gesek kartu. Lalu bisa bertransaksi di seluruh China. China itu agak unik ya. Kalau kita buka bank di China, bank di Beijing misalnya, kartu Beijing ini kita bawa ke kota sebelahnya aja nih, kota sebelahnya misalnya ke Tianjin aja, itu sudah kena biaya karena di luar kota Beijing udah dianggap di luar kota sudah kena biaya tambahan gitu ya. Jadi kalau kartu ini dari Indonesia ini kita keliling China pakai kartu ini tidak ada biaya tambahan ya, seperti itu. Kartunya seperti ini ya. Ini ada keterangannya sedikit. Nah, ininya uh, ininya mati. Oke, nah ini kontak di Bank of China ya. Ada Jakarta, ada Medan, ada Surabaya, boleh difoto. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut bisa langsung hubungi PIC-nya ya. Ini ada PIC-nya di sini, semua orang di sini boleh dihubungi ya untuk bertanya lebih lanjut ya. Oke, udah ya, udah foto semua. Oke, lanjut. Pak Yoko, ininya mati lagi nih. Oke, ya udah kita sekarang masuk ke pengenalan siapa kami, Cerdas Masa College ya. Kami sudah berdiri sejak tahun 2000. Kepala sekolah kami adalah Profesor Maharani PhD atau kalau biasanya dipanggil Chen Lao Shi ya. Jadi Cerdas Masa College ini sudah berdiri 24 tahun sampai sekarang ya, mungkin udah lebih tua daripada adik-adik yang hadir di sini ya. Oke, lalu kegiatan kami antara lain ya, study ke China, kelas-kelas Mandarin, company training. Lalu kami adalah offshore campus dari beberapa universitas. Lalu kita ada bimbingan HSK dan bimbingan persiapan kuliah ya. Kami sudah membantu sekitar 3.500 murid untuk sekolah ke China dan kami sudah membantu sekitar 700 murid untuk lulus ujian HSK sesuai dengan target mereka ya. Jadi kita offshore kampusnya adalah kami adalah offshore kampus dari Capital Roma University. Kami sudah menamatkan 22 angkatan di Indonesia. Jadi tahun pertama kuliah di Indonesia, lalu lanjutannya 3 tahun nanti di Capital Roma University di Beijing. Kita sudah menamatkan 22 angkatan. Lalu program foundation dengan UIBE ya, University of International Economics and Business. Jadi persiapan kuliahnya di Indonesia nanti sampai di UIBE sudah langsung masuk tahun kuliah ya. Lalu kami adalah China Campus Network punya apa namanya perwakilan di Indonesia. Lalu kami juga adalah offshore campus dari program sarjana dan master untuk Huaqiao University. Untuk sarjana kami sudah melakukan 7 angkatan dan untuk master kami sudah melakukan 5 angkatan. Dan semua yang program ini ditamatkan di Indonesia, tidak perlu ke China ya. 7 angkatan atau 5 angkatan semua ditamatkan di Cerdas Bangsa College. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu study ke China ya. Topik yang akan saya coba kita sharing adalah kenapa harus ke China, kenapa tidak ke tempat lain, lalu bagaimana caranya, lalu berapa biayanya ya, terutama biaya di Fudan University nanti. Pertama, China adalah translator dunia ya. Nah, dari nama-nama ini adik-adik pasti kenal semua nih. Sebagian mungkin, terutama ini kali ya kalau adik-adik ya. Ya, game yang lagi ngetrend sekarang. Ya, ini dari sini nama-nama ini kita bisa kenal karena mereka sudah mendunia, ya kan? Kalau mereka hanya konsumen orang di China aja yang tahu, kita nggak tahu berarti dia belum mendunia. Kalau kita bisa mengenal ini,
semua berarti dia sudah mendunia, baru kita bisa mendengar namanya, ya kan? Jadi memang dia sudah banyak dan ini saya hanya sebutkan yang ada hadir di Indonesia ya. Kalau dia hadir di negara lain, sudah lama di negara lain atau sudah besar di negara lain, tapi belum masuk ke negara kita, kita nggak sebutkan di sini ya. Jadi jadi apa ini udah bukti bahwa China adalah tren dunia. Karena itu kalau kita bersekolah di sana tentu kita mendapat benefit ya. Jadi kita sebut be there or be sorry. Ya, ke sana atau menyesal gitu ya. Peluang bisnis. Kita tentu tahu ya China itu kita berpeluang bisnis untuk berbisnis ya atau berpartner atau apalah yang sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Jadi karirnya ya tentu banyak ya, kita bisa bekerja secara profesional ya, atau kita bisa juga berwira swasta ya, ekspor impor bisa, atau kalau kita bukan di bidang bisnis mungkin kita bisa berwira swasta memanfaatkan ilmu kita, ilmu civil engineering kah atau ilmu mechanical engineering kah dalam bentuk konsultasi firm konsultasi ya, consultation firm gitu ya. Lalu tentu ekspor impor, kerjasama bisnis yang bisa ya, karena kita sekolah di sana tentu kita punya teman orang Congko atau orang asing yang sekolah di Congko. Nah, itu semua bisa kita kerjasamakan menjadi peluang bisnis. Lalu orang Congko itu banyak sekali berwisata ke seluruh dunia. Sekarang adalah the biggest spender untuk turis adalah wisatawan Congko. Banyak sekali negara pengen orang Congko itu datang ke negaranya karena bisa menggerakkan ekonomi lokal. Ya, nah jadi orang Congko itu banyak sekali ke Indonesia, terutama ke Bali gitu kan. Nah kalau Anda punya peluang, Anda bisa macam-macam, bikin travel agent, bikin hotel, bikin whatever ya, whatever bisnis yang bisa dibawa oleh kedatangan turis dari China. Lalu bisa juga jadi konsultan bisnis dan banyak lagi ya, itu tergantung dari kita punya kreativitas bagaimana kita mengelola ilmu atau bahasa atau budaya yang sudah kita dapat di China menjadi peluang bisnis atau peluang karir. Benefits dari ke China ya, pendidikan di China itu bagus, rankingnya dari universitas di sana setiap tahun di ranking-ranking dunia selalu naik terus, peringkatnya naik cepat ya. Dan China adalah high-tech-nya dunia, powerhouse-nya dunia. Nanti ada file kedua saya di bawah ya, slide kedua yang ada angka-angkanya, ada datanya gitu ya, nanti kita bisa lihat. China sekolah masih murah dan baik secara kualitas maupun secara fasilitas ya. Dan apa namanya ini sangat menguntungkan ya, murah, barangkali lebih murah daripada kita kuliah di Indonesia ya. Kita kuliah di Indonesia banyak biaya yang sebetulnya tidak terhitung. Oke, misalnya biaya transport dari rumah ke kampus, kampus ke rumah nggak dihitung, tidur di rumah nggak hitung dormitory, makan, tidur, minum air, pakai listrik, semua nggak terhitung ya. Kalau di China sekolah uangnya kan terhitung karena kirim dari Indonesia, jumlahnya sudah kita tahu duluan. Kalau dia mandi pakai air di rumah Jakarta, kita malah tahu dia pakai air berapa duit, nggak dihitung ya. Lalu lulusannya gampang cari kerja dan karir bisa meningkat cepat ya. Atau mau wira swasta, oke. Mandarin sedang menjadi tren dunia, bukan hanya tren di Indonesia atau di Asia Tenggara, di seluruh dunia. Di negara-negara Arab, Timur Tengah, atau di Afrika, semua lagi ngetren belajar bahasa Chinese. Karena bahasa Chinese menawarkan banyak sekali peluang dibandingkan dengan bahasa lain. Ya, zaman saya dulu orang berbondong-bondong belajar bahasa Jerman atau belajar bahasa Jepang, gitu kan. Sekarang trennya adalah belajar bahasa Mandarin. Lalu kalau kita sekolah di sana, tentu kita mengenal budaya dan kearifan lokal. Ini sangat akan membantu kita untuk apa namanya ya, untuk personal skill ya, apa namanya untuk pergaulan, untuk negosiasi ya. Ini sangat dibutuhkan budaya dan mengerti mereka kearifan lokal itu akan sangat membantu kita dalam bergaul ya. Lalu China super aman, ada banyak sekali CCTV di China itu yang melindungi kota-kotanya sehingga kejahatan itu sangat rendah ya. Lalu di China selain kita sekolah, kita tentu berusaha eksplorasi dan wisata karena China itu negara yang sangat besar dan banyak sekali tempat-tempat yang unik dan masih murah. Jadi Anda sekolah, Anda juga bisa mengeksplorasi.
Ya, kita pergi jalan-jalan, eksplorasi, bukan kita menghabiskan uang orang tua sebetulnya, tapi kita juga belajar. Ya, dunia ini adalah ruang kelas kita, dimanapun kita mau bisa belajar, asal kita jeli gitu ya, jeli belajar. Tadi yang saya bilang, China adalah powerhouse-nya dunia. Kita bisa lihat, ya, ini ada satu data dari ASPI. Ini adalah suatu think tank dari Australia yang bilang dunia ini ada 44 bidang high tech. Ya, China memimpin 37 bidang. China menguasai 37 bidang. Yang 17 bidangnya lagi baru Amerika. Jadi China sebetulnya jauh memimpin di dunia high tech. Ya, sekarang data terbaru ASPI keluarin lagi data yang terbaru. Total ada 66 bidang high-tech. 66 bidang high-tech, China menguasai 57 bidang. 57 bidang. Dari yang sisanya 9 bidang baru dikuasai negara lain. Makanan di China masih murah-murah. Seperti tadi Joyce di video tadi, dia bilang makanan di China itu masih murah ya. Apa namanya, karena makanan di kantin sekolah itu pada umumnya disubsidi oleh kampus. Disubsidi oleh kampus, jadi makannya murah. Jadi dia makan breakfast tadi itu katanya cuma 20.000 rupiah ya, masih murah. Nah, tadi yang kita bilang belajar bahasa Mandarin bukan saja kita orang Tionghoa ya, tapi sudah seluruh suku bangsa di dunia pengen berusaha menguasai Mandarin. Termasuk ini adalah sekolah yang kami ajarkan Mandarin, yaitu Politeknik Keimigrasian, Sekolah Tinggi Keimigrasian Indonesia. Ya, ini mereka yang mencetak nanti yang menjadi officer imigrasi gitu ya, di bandara-bandara, di pelabuhan-pelabuhan. Nah, ini orang-orangnya gitu. Mereka antusias banget belajar Mandarin. Padahal di sana itu ada belajar Mandarin, belajar Inggris, atau ada belajar Prancis kalau nggak salah. Jadi tapi yang paling selalu penuh adalah kelas-kelas kita, kelas-kelas Mandarin ya. Ini di sini mereka sedang mengucapkan ulang tahun Chongguo yang ke-75. Nah, ini anak murid-murid di sekolah kita ya, di Cerdas Bangsa College. Jadi bukan hanya orang Tionghoa yang belajar Mandarin sekarang, orang dari suku bangsa yang lain semua juga belajar Mandarin karena ada peluang bisnis ya. Terus berikutnya bagaimana caranya bersekolah di China? Di sekolah di China itu ada pakai dua bahasa, yaitu yang berpengantar bahasa Inggris dan berpengantar bahasa Mandarin. Ya, kita mulai dulu dengan yang Inggris. Kalau Inggris itu gampang, asal punya TOEFL atau IELTS dengan jumlah tertentu sudah bisa kuliah S1 atau S2. Oke. Nah, kalau khusus di Fudan, mereka jurusan bahasa Inggrisnya itu ada 3, kedokteran, finance, dan economics. Ya, nah, itu pakai Inggris. Syaratnya seperti ini. Ya, tentunya harus lulus SMA ya, lulus SMA. Lalu di samping itu kami ada kerjasama dengan 15 universitas lainnya yang berpengantar bahasa Inggris. Ya, kalau memang ada yang tertarik, nanti boleh hubungi kami. Hari ini kita hanya fokus ke satu universitas saja ya, yaitu Fudan. Lalu yang berpengantar bahasa Mandarin. Ada 3 cara untuk kuliah di China berpengantar bahasa Mandarin. Punya HSK 5, ya, itu sudah bisa didaftarkan untuk kuliah S1. Oke, atau kita bisa juga mengikuti foundation atau nama lainnya pre-university atau nama lainnya university preparation. Setelah itu kita baru ke S1 ya. Apa bedanya kita ke sekolah ke universitas dengan HSK 5 atau terus kita ke universitas kita dengan foundation. Bedanya adalah kalau kita kuliah dengan HSK, HSK itu adalah bahasa Mandarin umum, General Chinese ya. Jadi berarti kita hanya menguasai bahasa umum ya, sedangkan kuliah itu kan tentu banyak bahasa baku ya, tergantung bidangnya ya, bahasa-bahasa ekonomi, bahasa-bahasa sains, bahasa-bahasa engineering tentu beda gitu ya. Lalu matematika juga dalam Mandarin. Jadi kalau kita hanya mengadakan HSK, tentu kita nggak terlalu paham ya istilah-istilah matematika yang dalam Mandarin. Nah, itu kita akan menimbulkan kesulitan saat kita di sini S1 karena kita hanya menguasai bahasa Mandarin umum. Kalau sini kita disiapkan lebih lengkap ya, ada bahasa Mandarin umum, bahasa Mandarin akademis, matematika dalam Mandarin, terus sesuai bidang kita, misalnya kita ambil ekonomi, ya berarti nanti ada business study, terus ada economics, semua diajarkan dalam Mandarin dulu. Jadi pas kita ke universitas, kita sudah lebih siap ya.
Terus berikutnya kita yang ada pathway 1+3 tadi udah kita sebut ya. Jadi 1 tahun di Cerdas Bangsa College, nanti lanjutannya 3 tahun bisa di Beijing atau di Xiamen ya. Bisa di Beijing 3 tahun dengan mendapat beasiswa ya, atau di Xiamen gitu ya. Oke, sekarang saya kasih sedikit pengenalan tentang Fudan University. Yang lengkapnya nanti akan diperkenalkan oleh Lausennya langsung ya. Fudan itu udah berdiri 1119 tahun, udah lama sekali ya, 100 tahun lebih udah. Terus ranking 3 di China, ranking 36 di dunia, menurut World University Ranking, atau ranking 39 menurut QS ya. Kalau melihat ranking ini, Universitas Fudan itu rankingnya tuh masih lebih tinggi daripada misalnya contohnya Monash. Ya, Fudan tuh rankingnya masih lebih tinggi dari Monash. Lalu jurusan bahasa Inggris tadi sudah disebut kedokteran ya, MBBS, Finance and Economics. Tapi kalau untuk jurusan Mandarinnya, dia ada lebih dari 80 jurusan. Lebih dari 80 jurusan, jadi jauh lebih lengkap ya. Nah, kira-kira seperti ini dia punya jurusannya ya. Yang jurusan bahasa Mandarin Inggris, undergraduate S1 bahasa Inggris, S2, lalu Chinese yang pengantar bahasa Chinese S1, lalu yang master yang berpengantar bahasa Mandarin. Seperti itu ya. Ini kita bikin ETC ya, etc. Berarti masih ada lagi. Kita nggak sebut semua karena terlalu panjang ya. Kalau nanti ada yang mau tahu lebih jelas, bisa konsultasi dengan kami. Nah, ini adalah bidang-bidang atau field-field terkenal dari Fudan University. Ya, dari Fudan University bisa dilihat. Jadi ini ada peringkat-peringkatnya. Top 1% untuk 21 disiplin, lalu top 0,1% dari 8 disiplin. Jadi memang sekolah ini banyak gudang ilmunya ya. Kalau tadi yang kita bilang berapa biayanya? Biayanya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Kalau untuk kuliah dengan uh, bahasa Chinese ini ada di sini ya. Lalu ini kuliah pakai bahasa Inggris 75.000. Tapi terakhir saya dapat info 80.000 renminbi ya setahun. 80.000 renminbi ya. Seperti ini kira-kira biayanya, kalau mau boleh difoto, tapi sebetulnya di dalam tas yang bapak-bapak, ibu-ibu dapat itu dalamnya sudah ada keterangan ini, nanti bisa dibaca lagi ya. Kampus di Fudan itu ada 4 ya, 4. Jadi bisa dilihat ini 4 lokasi berdekatan, 4 kampus. Di pengenalan dari saya sudah sampai di sini ya. Ini ada sedikit informasi tambahan yang saya ingin berikan ke teman-teman semua. Jadi selain kita study ke sana, kita ada service tambahan ya. Kita sebutnya ya one stop shopping lah. Apapun yang murid butuhkan kita ada. Misalnya murid perlu kirim uang ke China, kami bisa bantu kirimkan langsung masuk ke rekening si anak. Mau bikin visa jenis apa aja? Bisa, visa turis, visa pelajar tentunya kita bisa. Lalu visa turis untuk orang tuanya yang mau berkunjung, yang mau single, mau multiple, mau visa tahunan, visa macam-macam visa kita bisa urusin. Selama yang mau ke China kita bisa urusin ya. Lalu kita bisa melakukan medical check up, kita bisa melakukan terjemahan dokumen secara tersumpah, sworn translator. Lalu kita juga bisa membuat legalisir dokumen ya, atau sekarang kita sebutnya apostil. Lalu kita juga bisa membuat paspor secara kilat. Ya, kadang-kadang anak itu mau sekolah dia lupa cek paspornya, tahu-tahu pas mau daftar baru ketahuan udah mau expired, ya kan? Wah, harus bikin paspor, tahu-tahu bikin paspor ke imigrasi bilangnya, oh buku paspornya sedang habis, harus tunggu lagi 1 bulan atau berapa lama, sehingga takutnya dia nggak keburu lagi mendaftar sekolah ke China. Ya, jadi kita bantu, kita bisa membuat visa lebih cepat, bikin paspor lebih cepat, ya. Demikian perkenalan dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jelas.
Di sini ada nomor telepon WA saya, lalu di sini ada WA konsultan kami. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen berbicara dengan kami lebih lanjut, lebih banyak, boleh nanti hubungin salah satu dari sini, ke saya boleh, ke tim kami boleh. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih,谢谢. Oke, meningkat acara selanjutnya yaitu presentasi dari Fudan University yang akan langsung dibawakan oleh Wang Lei Lause dan Chi Shifing Lause. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan beberapa video tentang Fudan University sendiri. Boleh, Lause? Well, thank you. Thank you all for coming. And we have two advertisement video. I'm going to show you about our university and all about in study life in China. So first video, please. Station, Fudan International Airport. 这些实验其实如果淘汰一个人的，他几乎是可能根本就完成不了。My research is to the theory of black holes. Has been around 6 years of me working in this field. 认真读书是一个很漫长的过程，一边写一边哭。对最难的那种问题，如果是面对面的话，可以比如拥抱或者什么支持，但在线上没有这样的机会。My parents were deeply concerned about my decision to study in China. It felt like a leap into the unknown, an adventure in a place both strange and distant. 在我的家乡津巴布韦，医疗条件和资源有限，我只想出国留学，成为一名医生。这个梦想已经持续了12年多吧，在我生活当中，这个是最长的一个选择。学术的研究，我还是希望我能坚持。Recently, I have been applying for internship, so I need a suit, so I could go to the interview. 我们21年结婚，马上第7年了，分开的时间已经有1年了。我们每一天都打电话，如果我有其他的事情啊，他的凌晨就是1点、2点。如果生活给你一些困难，你能做到哪里，你就做到哪里。Good try, good try, good try. 请欣赏“一带一路”情意长。Shanghai being a very resourceful and such an international city helps a lot in this aspect. Very important in science. 我们纳入了274个患者，分了5个组，培养我们自己的观众，创作的作品可能是领先于这个时代的水准，这个是很重要的。大概的科技自我的发展也是全球。Oktober, Sada was told that got a job, and we're happy for them. We're very excited. 老板，我要一个油条。我们都很喜欢上海，我的宝宝将在中国长大。
我不怕困难，我只想回国救济更多的人。I witnessed a significant chapter of my life. I can meet or bring revolutionary changes to human cognition. 只有站在山顶，才能欣赏到更美的森林。上海 ，Let's meet。The campus is huge. Wow, it's so green. 猫咪，很多非常非常可爱的小猫咪。Chinese food, it's very sweet. 我对复旦第一个印象是，复旦是特别有名的大学。第一天到上海，我在机场跟人家说怎么走到复旦，大家都知道复旦大学是在哪里，有这样一个表情。复旦大学哇，厉害 It's full of businesses and international institutions. I decided that I wanted to study in Shanghai and in China. Of course, the best choice to do that here is Fudan University. So I was either going to choose Beijing or I was going to choose Shanghai. I'm not going to lie, I kind of looked into Beijing. I found out about the air quality up there. My friend was here. I've heard a lot of cool stories about Fudan. It was always my dream to become a doctor, and every time that I searched for a medical university, Fudan's name was always on top. 我大三1年读语言生，在 Google 写上海最好的大学是哪一个？看到是复旦是第一名，所以我就选复旦。我大三时我来过复旦交流了1年，深深爱上了复旦，我就选择了来这里读硕士，到现在我又继续读博士。读了语言生以后，决定留在上海，留在复旦大学。我的专业是中文，我觉得在遥远的异国他乡学习了古老的文字与文化，是一个很有意义的，让我感觉到很浪漫的事。我第一次来复旦，我看到图书馆对面有可能50个左右人排队，6点半左右，大家都去图书馆，然后那边花那么多时间，看到别人是真的努力学习，所以我也开始学习。然后结果是特别好。I feel like the MBBS program is well made, very well made for new international students who need their time to settle down. And the first year for us is all basic stuff. And it's giving us time to prepare for when we actually get into the serious stuff. Our chemistry teacher, he's really dedicated towards teaching us, and he puts in all his efforts. And even if sometimes, like when you don't understand something in class and you go to him separately, he tries his best to make us understand. After this time of period of adaptation, then with the teachers we will become friends and have spare time together, maybe eat together, so then this creates more connection, so we have a better relationship with them. They have an actual VR lab here in Fudan University, and I was like astonished seeing all the toys they have here and there. I've been playing games my whole life, so of course I love the storylines, love the interactive, and climbed a wall in this beautiful kind of Bali kind of environment. I participated in tennis, I participated in MMA. Even though I feel pressured, even though I feel stressed out and tired with all the academic responsibilities, I can still find peace in things that I like to do. Spending time in activities, learning about Chinese philosophy, I find Lao Tzu and Taoism interesting, so I also practice Tai Chi some days in the week. 对我最重要就是舞蹈社团，因为我是跳舞的，所以我是他们也是一个 member， 但是也是他们的老师。我在复旦的第3年时参加了亚洲小姐的选美比赛，获得了冠军。I think it's been a life-changing experience, and learn so much. You learn so much about the world. You learn so much about yourself. I was so surprised that a city can be so Western, but at the same time hold so much of the Chinese heritage. Shanghai works cashless, so everyone pays on WeChat and on Alipay. When I first came out here, I heard about the 4 inventions of China, but there's the 4 new inventions of China. Just the other day, I was riding my
Ofo bike, which is a public use bike. I was listening to my headphones that I got off Taobao. When I got to Wujiaochang, you know, I used my phone to pay for some hot pot. I really love hot pot. My girlfriend is coming here, so I'm gonna spoil her with all the kind of presents I can to make her a proper Chinese lady, like with the umbrella and with the fan and silk scarf on her neck. Yeah, I'm gonna hoard as much as I can, because I think like all the things you can find here, they're treasures. 复旦给我带来了很多改变，让我更加的自信，敢于尝试，敢于展现自己的风采和魅力。我作为了亚洲小姐，我也希望把这份自信与美好展示给更多的人。When I finish, what I would like to do is to work in China, especially in Shanghai, to improve relations between Spain and China and be a Fudan person. Coming to Fudan, you can study in one of the top universities of China, top universities of the world. You can view China, you can get a whole lot of point of view into history and how the world could work, because it's going to be different, and that's going to be amazing. Well, I love Fudan, and I really feel my time here is really great, so I will just welcome everybody to join the university. I love Shanghai, I love Fudan. Welcome to Fudan. 我在复旦大学交到了爱情，也交到了更好的自己，希望你们也会。欢迎大家来到复旦，我们爱复旦。So I'll be standing here to prevent if I had anything. So could you please show us with the PowerPoints? Yeah. Like, how many of you can understand Chinese, Mandarin? Oh, very few of you. But I'm using English today. First, I'm going to introduce myself. My name's Qi Shiping. You may call me Miss Qi, Miss, or just Jie. It will be fine. And I'm from the International Students Office for the University and I'm in charge of the admission of students. So today I'm going to introduce about our university to you, and including the environment and how the program like. Okay, so today's presentation is divided into 3 parts, like what I mentioned, the overall programs and the campus life. It's okay. So, like everyone knows, we are in China. We're the top 3 university in China, and I don't know if any of you have been to China. Like, raise up your hand if you do. Well, China is a country that combines some Asian and modern together. Because in China, you may visit lots of like the architecture with the Asian buildings, like the Forbidden City. You may also try some cutting edge technology, like the remote payment or artificial intelligence that applies everywhere, and also the high-speed rail. We're located in Shanghai, and I have to say that Shanghai is a window that connects domestic China within the world. And also, we are at the center of economics, finance, trade, transportation, and innovation. If you study in China, you will actually feel the resources that the city can bring to you. It is also the most popular city for the foreigners and also the international students, because the tons of the resources can bring you not only for the study, but also for the jobs. Like Mr. Shen has introduced, we established in 1905, and the next year we'll be celebrating our 120 years anniversary. And we're the first higher institution in China that funded by a Chinese scholar.
As a comprehensive research university, we are cited in these 12 discipline systems. Okay, like just in case there's someone may curious about our scale, we have more than 15,000 undergraduate students and also more than 30,000 postgraduate students. Before the pandemic, there's more than 7,000 international students come from more than 100 countries that study in our university. And just say the number, we have more than 300,000 graduates already. So you may find somewhere to associate with if you already graduate and also working in the different places in the world. We had set 80 bachelor majors and 22 master majors, more than 150 PhD majors. And for international students, most of the majors opens to like all the students to choose. We have 35 department schools and 18 affiliated hospitals, including the top hospitals like Huashan, Hengshan Hospital. Like 5 to 6 from those hospitals are the top in China. Students with a major in medicine or surgery or pharmacy, they have to study or do their intern in these hospitals. We also have more than 100 cross-disciplinary research institutions. And also we have more than 3,000 teachers and staff in our university with more than 6,000 visiting scholars every year to give students the strong backup with their academic outcomes. Well, as Mr. Chen had introduced, we have 21 disciplines ranking the top 100%, and there's the 8 disciplines achieving the top 1 of the 1,000 worldwide. Like if you are interested in those directions, we're more than welcome you to apply, especially for the master and PhD level, because we can generate all the resources to you. Not only that, actually yesterday there were students asking me about what's your like popular majors or what is your university good at. Most of our majors are ranked in top 50 in the world ranking, like QS 2025. You may check it online with the interested, like the major that you're interested in. These are the top journals that our students have published in the past few years. As you can see the number, we have publishments in these 5 years. They are all the top journals like the Cell, Nature, and Science. As I said, we have a lot of institutions that support students with their academic. There are some top research platforms to the students that they can do their research on. We have 5 national key labs, 2 national clinical research center, 1 national center for mathematics science, and 1 for national innovation center for manufacture. I think many parents and students really care about the rankings. We ranked number 39 in 2025 QS ranking and 36 in the Times ranking in 2025 as well. In China, we ranked top 3, and in Shanghai, we ranked number 1. So we're not only top in China, but also the world. Not only the university, but also the graduates. Our employability ranking in 2025 QS is 23rd, and our graduates is not only quite popular in China, but also welcome in the world. As a top university that are really engaged in the networking, we had
agreements with more than 400 top universities in more than 40 countries and regions, including the top universities in America and UK, like the Harvard University, Yale, MIT, and Cambridge. For all the undergraduate students, you have the chance to apply for the exchange programs, or you also have the chance to study abroad. If you are interested in any of the projects, you may consult with the department and the way to apply that. As the member that also actively participate in the global networking, we are also the major initiative of the Field Forum, and also we're the founding member of famous organizations in education. Well, as introduced before, we have 4 beautiful campuses. The first 2 pictures show our main campus, Handan campus. For the first year students, all the classes are taking place here. And in the second year, you will be distributed to different campuses for following lessons and courses. The next 2 pictures show the Jiangwan campus with the European style agriculture, and also this is the department for science and engineering and law. For the first 2 pictures show the Fenglin campus. Fenglin campus is located in the center of Shanghai. If you've been to Shanghai or quite familiar with the city, it is located in Xujiahui, somewhere around. And it is located with 5 to 6 hospitals surrounding, because this is the campus for the medicine school and students who study with the medicine, surgery, or pharmacy. The last 2 pictures show Jiangwan campus. This is the new constructed campus for students doing their research on IC and AI. We have cooperated with the government for the construction of the innovation lab. Oh, by the way, we have shuttle bus, our free shuttle bus in campus for you to transfer between the campuses, because students may holding their classes or be living in different world. And here we come to the programs, as you already have the basic concept of our university and how the view is like. So firstly, the undergraduate education. We had set general education in the undergraduate level. Like every students have to study in general education. We have divided it into 7 different modules. For the science students, they still have to study the different courses, maybe in liberal arts, like the literature. We have to require students with professional accomplishment, scientific spirit, humanistic feeling, and also global perspectives. Here's something we have in our X systems. I used to think the X is more for the potential for students with different approaches. You can see from the chart, apart from the general education and specific specialized courses, large proportion taking place on the X system. With a very different approach, students can choose whether they can study interdisciplinary or specialized in one area, or they may start their own enterprise with the support from the school. How many of you want to learn like Chinese TOEFL program? There's some. How many of you want to learn in English? More in English. Okay. So here's some programs that are quite special. As you can see from the first column, there's 3 programs, MBBS, Chinese language for foreigners in 2 concentrations. They are only open for English for international students. For the second column, MBBS again, UIPE, and GPS is for the English TOEFL programs.
For MBBS, it is taught in English and only open to the international students. With the two other English taught programs, you may have the Chinese students or classmates in your classroom. So our requirement for Chinese taught program is HSK 5, 210, HSK 6, 180 above. And for English taught program, our requirement on IELTS is 6.5, 90 on TOEFL. We also recognize Duolingo and PTE score. There's some examples that showed our dual degree program open to undergraduate students. For students who are interested in the programs, you may have to apply through your department in the senior year, but like you have to have a great GPA for the requirement. So for the postgraduate programs, students may have more choices in English. As you mentioned, you guys want to learn English taught programs. So here shows that the English taught programs, you may take a photo or screenshot, like if you are interested in. And here shows the samples that the dual degree program in master's degree. And also there's more connections and the cooperations between departments. If you are interested in any of the dual degree programs, you may consult with the department whether how to apply it and the requirements. Many of you cared about the scholarship. For the undergraduate level, we don't provide any scholarship opportunity in our university, but for the master and PhD, I mean the postgraduate level, we have the following scholarship that students may apply through the university. We also provide the non-degree programs, including the language program and international summer school for postgraduate and for undergraduate as well. Here's the introduction of our pre-university program or the foundation year. As you can see from the left hand, we have set it into 3 different classes for depends on your HSK level. And for students with required, if you pass the exam with the high performance in the class and also pass the interview, you have the chance to get into the bachelor degree, like the bachelor study, the undergraduate study directly. The tuition fee is changing every year. So in the coming year, the tuition fee changed to 56,000 a year. And the application procedure are the same that applies to all the programs. First, you have to register or sign up in our application system and also submit your document with the needed. And also, please, after you submit your documents, check the system and your email frequently for any updates or any other required document needed. And our application period is varied in different programs. For undergraduate program, the application usually start by December to March, but for 2025 intake, we actually didn't set for the specific time yet. So please pay attention to our official website for more information. For the postgraduate, it usually takes place on December to March. It's also depends on the year's regulation. So just please pay attention to our official website. So here's the campus life. As you can see from the picture, that's our classroom. We applied many smart technology into our teaching environment. And also the lab. You may see from the video that students can do their experiment, and also they are open to use the study center and the experimental center for related majors. And it's all open to
undergraduate students with a related major. Some of you may be curious about our dorm, and this the living condition we have, the double room and a single room. We are all equipped with the elevators, kitchen, balcony, air conditions, private bathroom, and internet access. We also have public activity and conference room for the public area, and also the laundry room and coffee bar. I don't know if any of you are very into the sports. We are very excellent. We have very excellent facilities that open to all the students. And we have different courts like badminton courts, basketball courts, and also fields, swimming pool. You may also take part into the team and participate in the match. Beginning of the match, apart from the activities holding by the teams you may participate, there's also many clubs and associates we have in our university. We have more than 200 clubs and associates that set by students, and 16 from them are recognized officially that built by international students. And there's the Indonesia associates as well. So we also have the activities that held by our university, because some of them are held by the clubs and associates. Some of them are set for all the students by our university. We have invited the Nobel Prize winner and also the Prime Minister of Norway to come over and deliver the speech to the students. And also we have various activities that related with the Chinese culture, like the DIY of mooncake, and also the dragon boat match in Dragon Boat Festival, and also, as you can see from the right, the calligraphy shown by the international students. We got the student back up with their life or their academic. We have psychological support to all the students, career support, academic support, like the Learning and Development Center. And also our university provide resources for students who are interested in starting their own firm. I think this concludes everything of our university.